Hello guys, welcome to lecture 8. We were talking about syntax analyzers. Last ক্লাসে আমরা যতটুকু পর্যন্ত দেখছি সেটা হচ্ছে the parts of a syntax analyzer. আমরা একটা syntax analyzer তৈরি করার সময় যে কম্পোনেন্টসগুলো ইউজ করি, for example context free grammars, parse trees and anything else. এবং আমরা কনটেক্সট ফ্রি গ্রামারের কিছু প্রপার্টিজ সম্বন্ধে দেখছি। ওকে, সো টুডে উই উইল কন্টিনিউ অন দ্যাট। সো আমরা কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার এবং সিনট্যাক্স অ্যানালাইজারের কিছু প্রপার্টি নিয়ে আজকে কথা বলবো। ওকে, সো টু বি এক্স্যাক্ট আজকে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ambiguity in grammar. Okay, so in the last class we were only talking about the overview of ambiguity. So in this class we will talk in details about different types of ambiguities and how to get rid of them. Okay, all right. So আমরা সাধারণত ambiguity in grammar যখন বলি, if I want to define ambiguity in grammar, then I can define it something like this: a grammar that produces more than one parse tree for some sentence is said to be ambiguous. Okay, so সে যদি মাল্টিপল parse tree তৈরি করতে পারে for the same input, for a same grammar, due to leftmost and rightmost derivation maybe, in that case সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ambiguous grammar. Okay? So put another way, an ambiguous grammar is one that produces more than one leftmost derivation or more than one rightmost derivation for the same thing, same sentence. Okay, all right. So if we want to define types of ambiguity found in context-free grammars, we can call it in as two types. Okay, so the first one is left recursion and the second one is left factoring. There might be several other types of ambiguities, but these two are the most common and these two are the most notorious ones. Okay, all right. So now let's move on to these types of ambiguities and then আমরা দেখব যে কিভাবে এই ambiguity গুলো থেকে আমরা আমাদের গ্রামারকে মুক্ত করতে পারি। Okay, first things first. So now we will define left recursion. So আমি যদি একটা formal definition দিতে চাই, grammar is left recursive if it has a non-terminal a such that there is a derivation a to a alpha for some string alpha. So একটু খেয়াল করে দেখেন, এখানে একটা মজার জিনিস হয়েছে, সেটা হচ্ছে আমি সেই গ্রামারকে লেফট রিকার্সিভ বলছি যেখানে for some terminal non-terminal a on the right hand side or on the derivation of a, the first item or the first element is a itself. সো তার মানে হচ্ছে আমি যদি এই প্রোডাকশনটাকে একটু ভেঙে বলি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এ কে ডিফাইন করার জন্য আই হ্যাভ টু ফার্স্ট ডিফাইন এ, রাইট? সো বিকজ আমি এ থেকে যেহেতু লেফট চাইলে অথবা ফার্স্ট চাইলে এ কে পাচ্ছি, সো দ্যাটস ওয়াই ইট মিনস আমি যদি এ কে ডিফাইন করতে চাই আই নিড টু ডিফাইন এ ফার্স্ট, হুইচ ইজ অ্যাম্বিগুয়াস, রাইট? ওকে, সো মজার বিষয় হচ্ছে টপ ডাউন পার্সিং মেথডস ক্যান নট হ্যান্ডেল লেফট রিকার্সিভ গ্রামার্স, সো আ ট্রান্সফরমেশন ইজ নেডেড টু এলিমিনেট লেফট রিকার্শন। রিমেম্বার দিস থিং ভেরি কেয়ারফুলি, যে আমরা যখন আমরা লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে পার্সারের টাইপ পড়ছিলাম, there are two types, one is top down parser and one is bottom up parser, three types: top down parser, bottom up parser and universal parsers. So in case of top down parsers, we cannot use left recursive grammars. Okay, so that's why we need to get rid of it when we are constructing a top down parser. Okay, আচ্ছা, রিমেম্বার গাইস, একটা গ্রামারকে আমরা তখনই লেফট রিকার্সিভ বলি যখন সেখানে এ থেকে এ আলফা অর বিটা এই ফরম্যাটের কোনো একটা রুল আছে, কোনো একটা প্রোডাকশন আছে। ওকে, সো ইফ দেয়ার ইজ সামথিং লাইক এ টু এ আলফা অর বিটা, then this will be called a left recursive grammar. Okay, so if we get something like this, a to a alpha or beta, we will do a very simple thing: we will transform it no matter what into this. Okay, we will just transform this a to a alpha or beta to this one.
So the rule is a to beta a prime and a prime to alpha a prime or epsilon. Okay. সো একটু খেয়াল করে দেখেন অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে এখানে পুরো রুলটা এক্স্যাক্টলি সেমই আছে what we just did is we just rearrange the things so that to define that element we do not need uh, the head non-terminal anymore. Okay, so for example আগেরবার দেখেন এ থেকে এ কে ডিফাইন করার জন্য আমার এ কে দরকার ছিল, মজার বিষয় এখন কিন্তু আমার সেই জিনিসটা আর প্রয়োজন নাই, রাইট? So that's why this is not left recursive anymore, right? ওকে, সো একটু খেয়াল করে দেখবেন আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মিনিং কোনো কিছু চেঞ্জ করি না। দেখেন আমার প্রোডাকশন কী কী হইতে পারে, এ থেকে বিটা বলে একটা প্রোডাকশন হতে পারে। এখানেও দেখেন আমরা সেই জিনিসটারই একটা ইয়া রাখছি। দেখেন এ থেকে বিটা এ প্রাইম পাইতে পারি। আচ্ছা, বিটা এ প্রাইম যদি পাই, ইন দ্যাট কেস এর পরে যেটা হইতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যাপসিলন অথবা আলফা এ প্রাইম। ওকে, খেয়াল করে দেখেন আমার এই এ আলফাকে যদি আমি ভাঙাইতে চাই তাহলে হোয়াট আই ক্যান ডু, I can write something like a to beta alpha or a to a alpha alpha and so on, right? And মজার বিষয় এখানেও আমরা কিন্তু সেই একই জিনিসটা করতে পারি। সো আমরা বিটার পরে এ প্রাইম রাখতে পারি অথবা উই ক্যান জাস্ট end up with a beta or something or alpha alpha prime or beta alpha prime or anything. Okay, খেয়াল করে দেখবেন এই এটাকে আমি তখনই কমপ্লিটলি রিমুভ করতে পারবো যখন দেয়ার ইজ এ বিটা, রাইট? কারণ হচ্ছে আমি যখন এ থেকে এ আলফা পাচ্ছি, এই এটাকে রিমুভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই এর ভ্যালু যখন বিটা হচ্ছে, রাইট? সো দ্যাট মিনস মাই স্ট্রিং উইল অলওয়েজ স্টার্ট উইথ আ বিটা। সো সেই কারণে দেখেন আমাদের এখানে আমরা বিটাকে সামনে রাখছি, রাইট? সো বিকজ দ্য স্ট্রিং উইল অলওয়েজ স্টার্ট উইথ বিটা, রাইট? অ্যান্ড দেন ইট ক্যান এন্ড উইথ ফাইনাইট অর ইনফাইনাইট নাম্বার অফ আলফাস ফলোয়িং, রাইট? সো সেই জিনিসটাকেই আমরা এখানে রিপ্রেজেন্ট করছি। দেয়ার ক্যান বি জিরো আলফাস, দেয়ার ক্যান বি ইনফিনিট আলফাস। ওকে, সো সেই জিনিসটাকেই আমরা অ্যাকচুয়ালি এইখানে রিপ্রেজেন্ট করছি। ওকে, so just take a look, you will understand it. The grammar is pretty simple. Okay, so let's move on to the second type of ambiguity. Okay, so the second type of ambiguity যেটা আমরা বলি, this is a subcategory. This is called immediate left recursion. So immediate left recursion কে আমি যদি define করতে চাই, an immediate left recursive production is such a production where for a non-terminal A there might be more than one left recursive derivations containing A at the beginning. Okay, সো খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে আমরা এই যে আগের যে রুলটা দেখতেছি সেখানে আমরা এ টু এ আলফা অর বিটা এমন কিছু প্রোডাকশন মানে এমন কিছু ডেরিভেশন পাইছি যেখানে এ একবারই আছে, রাইট? আমাদের যে ডেরিভেশনগুলো পাইছি সেখানে এ একবারই আছে এবং সেকেন্ড ডেরিভেশন হচ্ছে বিটা আছে, রাইট? সো দেয়ার ইজ নো ফার্দার কনফিউশন। বাট নতুন যদি আমার কাছে এমন কোনো লেফট রিকার্সিভ গ্রামার থাকে যেখানে উই হ্যাভ a to a alpha 1 or a alpha 2 or a alpha 3 or anything else, so তার মানে হচ্ছে এখন there are more confusions because আমি কোন এটাকে চুজ করব we don't know actually, right? So this is called an immediate left recursion. So যেখানে multiple left recursion থাকবে সেটাকে আমরা immediate left recursion বলি। Okay, alright, so this is the second type of ambiguity. Alright, so the third type is called left factoring. So left factoring যদি আমি define করতে চাই, we can say something like this. Left factoring is a grammar transformation that is useful for producing a grammar suitable for predictive or top-down parsing. When the choice between two alternative A productions is not clear, we may be able to rewrite the productions to defer the decision until enough of the input has been seen that we can make the right choice. So any grammar is ambiguous or left factored if we have the following. Okay, sorry, it's not left factored if it has the following form. The form is a to alpha beta 1 or alpha beta 2.
সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আপনার কাছে মনে হতে পারে দিস ইজ নট অ্যাম্বিগুয়াস এনিমোর, বাট দ্য মেইন প্রবলেম ইজ যেহেতু এ থেকে প্রথম ক্যারেক্টার হিসাবে আমি অলওয়েজ আলফাকে পাচ্ছি, আই ডু নট নো উইচ রুল টু চেক, রাইট? আমি যতক্ষণ পর্যন্ত বিটা ওয়ান এবং বিটা টু এর ভ্যালুর মধ্যে ডিস্টিংগুইশ করতে পারতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমি জানি না যে অ্যাকচুয়ালি আমি আলফা বিটা ওয়ানকে চুজ করবো নাকি আলফা বিটা টুকে চুজ করবো, অ্যাজ বোথ strings start with the same symbol, right, or same terminal. So that's why what we can do is we can left factor the grammar, okay? So here we have assumed that the input begins with a non-empty string derived from alpha, and we do not know whether to expand a to alpha beta 1 or alpha beta 2, okay? All right. So now let's go on and see how we can remove these types of ambiguities, okay? All right. So let's do the first one, which is left recursion. So remember, left recursion is something where in order to define a non-terminal, I have that non-terminal as the first element of my derivation. So এখানে যেমন for example আমরা একটা খুব স্ট্যান্ডার্ড গ্রামার নিয়ে কথা বলছি, e থেকে e plus t or t থেকে t multiplied by f or f, and f থেকে ব্র্যাকেটেড e or id. সো একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে আমাদের প্রথম যে প্রোডাকশনটা আছে e থেকে আমরা কিন্তু e প্লাস t পাচ্ছি, রাইট? সো এই নন টার্মিনালকে ডিফাইন করার জন্য প্রথম চাইল্ড হিসেবে আমার সেই নন টার্মিনালটাকেই লাগছে, which is confusing, which is ambiguous. So this thing is definitely left recursive, okay? So let's actually see if it's left recursive or not. We already know that any grammar will be left recursive if it has the format a to a alpha or beta, right? সো একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা আমাদের এই যে গ্রামারটা যেই প্রোডাকশনটা আছে ই থেকে ই প্লাস টি অর টি, সেই প্রোডাকশনটাকে আমরা এভাবে ভাগ করতে পারি না যে দিস ই ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই এ, দ্য সেকেন্ড ই ইজ অলসো অ্যাকচুয়ালি মাই এ উইচ ম্যাচেস, অ্যান্ড প্লাস টি ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই আলফা, and or that t is actually my beta, right? So it actually resembles the formula or the pattern of left recursive grammar, right? So now what we can do, we can just transform that production according to the left recursion removal technique, and we can get our new production, okay? So আমাদের টেকনিকটা ছিল হচ্ছে আলফা, আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এ থেকে আলফা এ প্রাইম, অ্যান্ড এ প্রাইম থেকে alpha a prime or epsilon, right? Sorry, a থেকে beta a prime and a prime থেকে alpha a prime or epsilon, right? So দেখেন আমরা এখানে সেই কাজটাই করতেছি. So what are we doing? আমাদের কাছে যেহেতু বিটা আছে হচ্ছে t, so দেখেন আমরা প্রথম যে জিনিসটা আছে a থেকে beta a prime, so আমার a হচ্ছে e, so that means আমার a prime will be e prime, অ্যান্ড আমার বিটা হচ্ছে টি। সো এই জন্য দেখেন আমরা প্রথম প্রোডাকশনে লিখছি ই থেকে টি ই প্রাইম, রাইট? ওকে, অ্যান্ড দেন এরপরে যে রুলটা ছিল সেটা হচ্ছে এ প্রাইম থেকে উই উইল গেট আলফা এ প্রাইম অর অ্যাপসিলন, রাইট? সো একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের এখানে আলফা হচ্ছে প্লাস টি, সো আমরা সেই কাজটা এখানে করছি, ই প্রাইম থেকে প্লাস টিকে রাখছি, এবং আলফা এ প্রাইম যেহেতু এ প্রাইমের মানে হচ্ছে ই প্রাইম, রাইট? So here is e prime, and finally there is an or epsilon, right? So we have converted this production into this one, okay? And মজার বিষয় হচ্ছে this one is ambiguous, this one's not, right? আপনাদের কাছে একটু মনে হতে পারে যে একটু ভজঘট লাগতেছে দেখতে, but interestingly we will try it in the upcoming lectures, and you will see this actually removes all sorts of confusion while parsing, okay? All right, so I think you guys understand, this is pretty easy. So let's move on. In the next production, the second production is t to t multiplied by f or f, right? So just taking a look at it, you understand this is also left recursive, right? So আমরা সেই আমাদের same principle যেটা সেটা ইউজ করে, if we use that, we can convert this into a non-ambiguous grammar or left recursion removed grammar, okay? And this is actually our left recursive removed production, okay?
আমরা এখানে খুব বেশি কিছু করি নাই, আমরা আগে দেখছি যে আমাদের গ্রামারটা কি এ থেকে এ আলফা অর বিটা এটাকে রিজেম্বল করে কিনা। যদি রিজেম্বল করে, ইন দ্যাট কেস উই আর ট্রান্সফর্মিং ইট সাচ দ্যাট উই গেট এ টু বিটা এ প্রাইম অ্যান্ড এ প্রাইম টু আলফা এ প্রাইম অর অ্যাপসিলন, রাইট? সো এখানে আমরা জাস্ট ভ্যালুগুলোকে রিপ্লেস করে উই গট টি টু এফ টি প্রাইম অ্যান্ড টি প্রাইম টু স্টার এফ টি প্রাইম অর অ্যাপসিলন, রাইট? So this is our second production and we have removed left recursion from here. Okay. So now let's check the third one. So if you see a bit closely, you see there's actually no left recursion here, right? Because f কে define করার জন্য আমার leftmost position এ কিন্তু f কে প্রয়োজন হয় নাই, right? So this means this production is not left recursive and we do not need to change it at all, right? It should remain the same. Okay. So now if we combine all these productions together, we get our final non-ambiguous left recursion removed grammar, okay? Right? So this is our grammar which is unambiguous, okay? And this will be very useful, very useful when we construct a top-down parser, okay? All right. So I think you guys understand. So now we will move on to the second type of ambiguity, which is called immediate left recursion. So we will try to remove immediate left recursion. So suppose we have something like this. S থেকে আমরা পাচ্ছি a ছোট হাতের a or b, and a থেকে পাচ্ছি ac or bd or epsilon or aad. So এই জিনিসটাকে আমরা immediate left recursive বলতেছি। এটার কারণ হচ্ছে দেখেন আমাদের সেকেন্ড যে প্রোডাকশনটা আছে সেই সেকেন্ড প্রোডাকশন থেকে আমরা এর জন্যই মাল্টিপল ডেরিভেশন পাচ্ছি, রাইট? এ থেকে এসিও পাচ্ছি, আবার এ থেকে বড় হাতের এ এ ডিও পাচ্ছি, রাইট? উইচ ইজ মাল্টিপল, এবং তার মানে হচ্ছে এখানে একটা রিকার্শনের পর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা রিকার্শন আছে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই উই কল দিস অ্যাজ ইমিডিয়েট লেফট রিকার্শন, ওকে? সো নাও লেটস সি হাউ টু রিমুভ ইমিডিয়েট লেফট রিকার্শন ফর ইচ প্রোডাকশন, ওকে? সো খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের প্রথম যেই প্রোডাকশনটা আছে এই প্রোডাকশনটা কিন্তু ইমিডিয়েট লেফট রিকার্শন নাই কোনো এমনি লেফট রিকার্শনও নাই। সো প্রথম প্রোডাকশনটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ করার প্রয়োজন নাই। সো লেটস মুভ অন টু দ্য সেকেন্ড ওয়ান। সো ইন অর্ডার টু রিমুভ ইমিডিয়েট লেফট রিকার্শন আমাদের প্রথম যে কাজটা করা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের যতগুলা ডেরিভেশন আছে প্রত্যেকটা ডেরিভেশনকে আমাদের এমনভাবে অর্গানাইজ অথবা গ্রুপ করা দরকার যাতে যতগুলো ডেরিভেশন যেটা শুরু হয় এ দিয়ে সেটা আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকে, এবং যতগুলো প্রোডাকশন এ দিয়ে শুরু হয় না, মানে হচ্ছে এর সাথে সম্পর্ক নাই এমন ডেরিভেশন যেগুলা সেগুলো থাকবে আমার প্রোডাকশনের ডাইনে। সো ইউসি আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এ থেকে এ আলফা 1 অর এ আলফা 2 অর এ আলফা 3 আপ টু এ আলফা এম। সো যতক্ষণ পর্যন্ত এ আছে সবগুলোকে বাম সাইডে রাখবো এবং যেখানে এ নাই সেগুলোকে ডান সাইডে রাখবো, ওকে? আচ্ছা, সো ওয়ান্স উই গ্রুপ দ্যাট, যেমন ফর এক্সাম্পল আমাদের যেই সেকেন্ড প্রোডাকশন নিয়ে আমরা কথা বলতেছিলাম সেই সেকেন্ড প্রোডাকশনটাকে আমরা এখন যদি গ্রুপ করি তার মানে হচ্ছে যতগুলো এ দিয়ে যে ডেরিভেশনগুলো শুরু হয় সেগুলোকে আমরা বামে নিয়ে আসছি এবং বাদ বাকিগুলোকে ডানে নিয়ে গেছি। সো খেয়াল করে দেখেন we have got a new production here. Remember, this is not the final one, we have got the grouped one. So we have got A থেকে AC or AAD or BD or epsilon, right? So this is our grouped production right now. So now what will we do? যে after grouping we need to then replace the A productions by, আমাদের কাছে যতগুলো A production আছে সবগুলো A productionকে আমরা এখন একটা মজার জিনিস দিয়ে রিপ্লেস করবো, সেটা হচ্ছে এ থেকে বিটা 1 এ প্রাইম অর বিটা 2 এ প্রাইম অর বিটা 3 এ প্রাইম অর বিটা এন এ প্রাইম অ্যান্ড সো অন। অ্যান্ড এ প্রাইম থেকে আমরা করব আলফা 1 এ প্রাইম, আলফা 2 এ প্রাইম অর আলফা 3 এ প্রাইম অর আলফা এম এ প্রাইম, ওকে? So now you have a question যে which one is beta, which one is alpha and so on. So একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের এই গ্রুপ অনুযায়ী আলফা হচ্ছে এর পরে যারা আছে তারা হচ্ছে আলফা, এবং বিটা 1 বিটা 2 হচ্ছে আমার যেই ডেরিভেশনগুলোতে এ নাই সেগুলো হচ্ছে আমার বিটা 1 বিটা 2। সো হোয়াট আর উই ডুইং, যে আমাদের এইখানে ছিল হচ্ছে বিটার ভ্যালু হচ্ছে বিডি আর অ্যাপসিলন।
সো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে বিডি এবং অ্যাপসিলনের সাথে এ প্রাইমকে অ্যাড করব। সো আমরা সেই কাজটা করছি, প্রেটি সিম্পল। সো এ থেকে আমরা পাইছি বিডি এ প্রাইম অর এ প্রাইম, রাইট? উই ডিড নাথিং এলস। আচ্ছা, এখন কোয়েশ্চেন আপনাদের আসতেই পারে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই অ্যাপসিলনটা গেল কোথায়? আমাদের অ্যাপসিলনটাও তো এরকম হওয়ার কথা, অ্যাপসিলন এ প্রাইম হওয়ার কথা, রাইট? মজার বিষয়, এখানে কিন্তু আমরা সেই কাজটাই করছি, অ্যাপসিলন এ প্রাইমই করছি, বিকজ দের ইজ অ্যান অ্যাপসিলন ইন দ্য ফ্রন্ট, দ্যাট মিনস it is only a prime, right? Okay, so then what will we do? We will do is a prime 2 alpha 1 a prime alpha 2 a prime alpha 3 a prime and so on. সো এখানে খেয়াল করে দেখেন আমাদের এখানে আলফা 1 আলফা 2 আলফা 3 এর ভ্যালু কত। আমাদের এই প্রোডাকশনে, only in this production there are two alphas, alpha 1 is c and alpha 2 is ad, right? সো খেয়াল করে দেখেন আমরা কি করছি, আলফা প্রাইম থেকে আমরা তৈরি করছি সি এ প্রাইম or AD prime or epsilon. Okay, all right. All right, so I think you guys understand this. So now if I combine the whole productions, the whole grammar itself, then we get the final grammar as like this. Okay, so this is again immediate left recursion removed unambiguous grammar. Okay, all right, and remember, these left recursion removed grammar really help in producing top down parsers. Okay, all right, so now we will see the last one, the last type of ambiguity, which is called left factoring. Okay, so remember, left factoring is the technique we can transform ambiguous grammar into unambiguous grammar by left factoring the grammar. Okay, so আমরা এমন কোনো গ্রামারকে নন লেফট ফ্যাক্টরড বলবো যদি আমার কাছে এমন কোনো ফরম্যাটের প্রোডাকশন থাকে যেখানে এ থেকে আলফা বিটা 1 আছে অর আলফা বিটা 2 আছে। সো এইটাকে আমরা কেন অ্যাম্বিগুয়াস বলতেছি? বিকজ উই ডু নট নো যে আমরা এ থেকে কোন প্রোডাকশনটাকে চুজ করব, যেহেতু দুইটা প্রোডাকশনই শুরু হয় আলফা দিয়ে, রাইট? সো ইফ উই গেট এনিথিং লাইক দিস, হোয়াট উই ক্যান ডু আ ভেরি সিম্পল থিং। আমরা এটাকে তৈরি করে ফেলতে পারি এ থেকে আলফা এ প্রাইম অ্যান্ড এ প্রাইম থেকে বিটা 1 অর বিটা 2। একটু খেয়াল করে দেখেন, এখানে কিন্তু আমার আর কোনো কনফিউশন নাই, রাইট? আই অলওয়েজ নো যে ইট উইল স্টার্ট উইথ অ্যান আলফা অ্যান্ড দেন আই ক্যান ডিসাইড যে ডিপেন্ডিং অন দ্য ইনপুট আমি কি বিটা 1-এ যাব নাকি বিটা 2-এ যাব, রাইট? So this is how we left factor an ambiguous grammar. Okay, all right, so let's see an example. Suppose we have an example, pretty simple example. So আমার কাছে একটা স্টেটমেন্ট আছে, আমরা ছোট করে লিখতেছি stmt। এই স্টেটমেন্টটা আমরা ইফ কন্ডিশনের স্টেটমেন্ট হিসেবে চিন্তা করতেছি। একটা ইফ কন্ডিশনের নর্মাল স্টেটমেন্ট দুই ধরনের হইতে পারে, যে ইফ there is some expression, evaluating expression, if there is a condition, then it will do something. If the condition is true, then it will do something else, it will do something, right? So আমরা সেই জিনিসটাকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করতেছি, if expression then statement else statement, অথবা there can be something, if expression then statement, মানে else যে ব্লকটা আছে সেটা নাই, অথবা it can just be a simple a. Okay, so it can have a value, and finally expression যে আছে সেই এক্সপ্রেশনের একটা স্পেসিফিক বুলিয়ান ভ্যালু থাকতে পারে, রাইট? 0 অথবা 1 থাকতে পারে। এটাকে আমরা একটু যদি ছোট করে লিখি, উই ক্যান ডু সামথিং লাইক দিস, এস থেকে আই ই টি এস ই এস ওর আই ই টি এস ওর এ অ্যান্ড ই থেকে বি। আপনাদের এখানে কনফিউজড হওয়ার কিছু নাই। আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারকে নিছি অ্যান্ড টু আইডেন্টিফাই মাই নন টার্মিনালস সেগুলোকে আমরা বড় হাতের লেটার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি। দ্যাটস সিম্পল। ওকে, অলরাইট, সো এখানে এক্সপ্লেইন করা আছে, সেটা হচ্ছে আই টি অ্যান্ড ই স্ট্যান্ড ফর ইফ দেন অ্যান্ড এলস, ই অ্যান্ড এস স্ট্যান্ড ফর কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশন অ্যান্ড স্টেটমেন্ট। ওকে, সো নাও এখানে কিন্তু অলরেডি ইউ আর সেইং যে এখানে আই ডোন্ট নো যে অ্যাকচুয়ালি কোন প্রোডাকশনটা আমি চুজ করবো। যদি ইফ দিয়ে শুরু হয়, ইফ দিয়ে আমার ইনপুটটা শুরু হয়, আই অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট নো যে আমি কি প্রথম স্ট্রিংটাকে নিব নাকি সেকেন্ড স্ট্রিংটাকে নিব।
থার্ড স্ট্রিংটাকে নিব না, এস থেকে থার্ড স্ট্রিং যেটা এ সেটাকে নিব না। আই নো দ্যাট বিকজ আমার ইনপুটটা শুরু হচ্ছে ইফ দিয়ে, বাট আই অ্যাকচুয়ালি ডু নট নো অ্যান্ড আই ক্যান নট ডিটারমাইন এনি হাউ যে আমি অ্যাকচুয়ালি প্রথমটা নিব, প্রথম ডেরিভেশনটা নিব না সেকেন্ড ডেরিভেশনটা নিব। ওকে, so it has the format a2 alpha a1 or alpha b2. So now we can transform this into non-ambiguous grammar. সো আমরা একটু মিলাই দেখি আমাদের এই যে প্রোডাকশন অনুযায়ী, সেই প্রোডাকশন অনুযায়ী স্টেটমেন্ট ক্যান বি এ, রাইট? ইফ এক্সপ্রেশন দেন স্টেটমেন্ট ক্যান বি আলফা অ্যান্ড এলস স্টেটমেন্ট ক্যান বি বিটা 1 অ্যান্ড ইফ এক্সপ্রেশন দেন স্টেটমেন্ট ইজ এগেইন আলফা অ্যান্ড অ্যাপসিলন ইজ বিটা 2, রাইট? অ্যাপসিলন এখানে কেন আসছে? বিকজ ইফ এক্সপ্রেশন দেন স্টেটমেন্টের পরে কিছু নাই, সো দ্যাট মিনস উই ক্যান ভেরি রাইটলি অ্যাজিউম যে বি টু এর ভ্যালু হচ্ছে অ্যাপসিলন, দের ইজ নাথিং ইন বি টু আর বিটা 2। ওকে, সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা শুধুমাত্র কমন যেই পার্টগুলো আছে মানে আলফা সেটাকে আইডেন্টিফাই করছি এবং যেটা কমন না সেই পার্টটুকুকে বিটা 1 এবং বিটা 2 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি। সো নাও উই ক্যান জাস্ট ট্রান্সফর্ম দেম। সো আমাদের যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে উই উইল রাইট সামথিং লাইক দিস, এ থেকে আলফা এ প্রাইম অ্যান্ড এ প্রাইম থেকে বিটা 1 অর বিটা 2। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমার এখানে আলফা হচ্ছে IETS, রাইট? সো আমরা দেখেন কি করলাম, এস থেকে আলফা এ প্রাইম আমাদের দেওয়ার কথা ছিল, সো সেই কাজটা আমরা করছি। IETS আলফা এ প্রাইম, IETS এস প্রাইম। মজার বিষয় হচ্ছে এই স্টেটমেন্টের সাথে আবার একটা অর এ ছিল, রাইট? ওইটাকে কিন্তু আমরা কোনো রকম চেঞ্জ করে নাই, উই হ্যাভ জাস্ট কেপ্ট ইট অ্যাজ এস অর এ। অ্যান্ড আমার এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এ প্রাইম থেকে আসবে হচ্ছে বিটা 1 অর বিটা 2, রাইট? সো এখানে আমাদের এই ক্ষেত্রে বিটা 1 হচ্ছে ES অথবা অ্যাপসিলন, রাইট? সো এখানে দেখেন আমরা বিটা এই আপনার হচ্ছে এ প্রাইমের জন্য যেহেতু এখানে এ এর ভ্যালু হচ্ছে এস, সো এস প্রাইম ইজ ইকুয়ালস টু ES অর অ্যাপসিলন, রাইট? সো উই হ্যাভ জাস্ট transformed them so that so that we get our non-ambiguous grammar. Alright guys, so I think you guys understand this is pretty easy. Okay, right, so if I combine all of them, then we get this as the final left factored unambiguous grammar. Okay, so this is our final grammar, and this has no sort of ambiguity anymore, right? Okay, so I think you guys understood today's lecture. আমরা আজকে যেটা নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে one specific problem in CFGs, যার কারণে আমাদের সেমান্টিক্স, আমাদের মিনিং, আমাদের স্ট্রাকচার অনেক কিছুতেই ব্যাঘাত ঘটতে পারে, সেটা হচ্ছে অ্যাম্বিগুইটি। ওকে, সো উই হ্যাভ লার্ন টুডে যে অ্যাম্বিগুইটি সাধারণত হচ্ছে দু প্রকার, একটা সাব ক্যাটাগরি সহ আমরা বলি হচ্ছে তিন প্রকার। সো দিজ আর লেফট রিকারশন, ইমিডিয়েট লেফট রিকারশন অ্যান্ড লেফট ফ্যাক্টরিং, রাইট? সো এবং আমরা দেখলাম আজকে যে হাউ উই ক্যান ডিফাইন দেম, হাউ উই ক্যান ফাইন্ড দেম অ্যান্ড হাউ উই ক্যান ট্রান্সফর্ম দেম so that the grammar becomes unambiguous. Okay, so I think you guys understood today's class. This was pretty simple. So if you have any questions, we can always discuss it in our class. Okay, so thank you guys for listening to this video.